Fattima Food Products, a legacy of quality in the state of Kerala. Fattima Food Products, company located in Kottanellur near Iranjalakuda, Thrissur District, Kerala. നമ്മുടെ ഫാറ്റിമ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് കമ്പനിയിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ 26ഓളം ഫുഡ് പൗഡേഴ്സ് നമ്മൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീം പുട്ടുപൊടിയാണ്. നമ്മുടെ ഫാറ്റിമ സ്റ്റീം പുട്ടുപൊടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അരിയാണ്. അരി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വിജയം കണക്കാക്കിയത്. The key to the quality and flavor of their steamed Puttupodi lies in the raw material, market best quality rice. Fattima meticulously selects high quality rice from local farmers, which involves the challenging task of identifying the best varieties available. After experimenting with different types of rice, they finalize their selection. The process begins with washing the rice, which is thoroughly cleaned in a machine through 3 wash cycles. After washing and draining, the rice is transferred to the steaming stage. The steamer operates using steam generated from an external boiler, which maintains a specific temperature for effective steaming. The steam produced is channeled through pipes to the rice steaming machine in the factory. This steaming process is a significant advantage for producing high-quality rice powder. Once the rice is half-boiled in steam, it is placed on a tray to cool. Afterward, the half-boiled rice is fed into a specialized machine designed for grinding. This machine ensures the rice is finely powdered. The powdered rice then moves to a roasting machine, which provides the optimal temperature to convert any clumps into a fine powder. This process is enhancing the powder's shelf life. After this step, the rice powder is laid out on a tray to settle. Finally, the powder goes through a filtration process to eliminate any larger particles before being packaged in sealed covers. Workers weigh the product and seal it using a semi-automatic packing machine. All of these processes are conducted hygienically under the supervision of Mr. C.T. Jacob.
ഫാറ്റിമ ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പൗച്ചുകൾക്ക്, അതായത് കവറുകൾക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ കളർ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത്. രുചിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ഫാറ്റിമ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യസ്ഥിതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാത്രം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാറ്റിമയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി. Making Fatima steamed cake is very simple. Take 1 glass of Fatima steamed rice powder. Add salt. And then incorporate an equal amount of water. After a 20-minute waiting period, the steamed rice powder is ready for cooking. Transfer it into a Puttupodi maker, adding coconut for flavor. And enjoy delicious steamed rice cakes. With a minimal investment, you can acquire a franchise and earn a substantial monthly income. If you're interested, please feel free to contact us.